Najua kuna watu wengi sana wataskip hii video, lakini in a very near future watakuja kuregret kwa nini hawakunisikiza. Pia kuna wengine hawataona hii video na hawana hata idea sahi kwamba mimi na exist na hawajui hata kama nimeiweka, na pia wao wataregret kwa nini sikuona hii video. Ushawahi jiuliza kwa nini mashamba za watu kama the Kenyatta family, the MOI family, the Ruto family, na natumia hizo majina kwa sababu hao ndio watu mnajua, mashamba zao zinakuanga mahali very strategic that kama ingekuwa yako uambiwe uuze 1 acre ama 1 plot peke yake, ungetoka hapo na mamilioni ya pesa. Now the reality is that hizo mashamba hawakununua jana, walinunua kitambo, na wakati walikuwa wananunua hizo mashamba zilikuwa very cheap. In fact, kama ungeambiwa ununue ungedhani unanyang'anywa. But there is a concept called land banking ambayo Wakenya wengi hawajuangi ama watu wengi duniani hawajui. And that simply means that ukiwa na pesa leo, badala ya kupeleka hizo pesa kwa bank uende uwekewe na bank izifanyishe kazi, ama uchukue hizo pesa upeleke kwa sako, ama uchukue hizo pesa uende ukule raha na watu wengine huko ukisemanga ni kujisaidia na kuwasaidia wao wenyewe kutengeneza jina, unachukua hizo pesa unaziinvest kwa shamba. That means you buy a land somewhere, hiyo land inakaa ikiappreciate, ikiongezeka value, then in future wakati hiyo value imeongezeka unauza hiyo shamba at a profit. Most of the times you will sell them, if you have enough time, enough patience, utauza hizo mashamba at very expensive rates, almost 100 times the amount you bought that land. I will give you an example. Juzi mulisikia story za hii shamba ya Uhuru ambayo inaitwa the Northland City ambayo iko pale Roiro Kamakis. Hapo Roiro Kamakis, that area inaitwa Kamakis, kuna wakati hizo mashamba zilikuwa zinauzwa less than 100,000 per acre of land. Today if you go there, ask anybody, ukipata shamba ya 1,000,000 to 3,000,000, bahati yako. But the reality is that hiyo shamba inauzwa mamilioni ya pesa. Now the question is, when did Uhuru know that at one point that Northland City itakuwa expensive, na kwamba akiweka hapo pesa zake atakuja kuvuna a lot of money out of that land? Najua kuna politics nyingi sana revolving around the Kenyatta family and how they acquired their land, and if there is something that Uhuru Kenyatta repeats na hajawahi acha kusema na haogopangi kusema, ni kwamba hizo mashamba zote ni kununua, walinunua. Ukweli ni kwamba walinunua wakati hizo mashamba zilikuwa zinauzwa kama kutupa, because the people who sold the land to them did not know the value of the land in future. So the Kenyatta family banked with that land. Ukibahatika uelewe hivyo, I want to tell you something. Najua mumesikia mambo mingi kuhusu the land along the Kenyan coast today, kwa sababu land in other major areas, major towns na cities size ni expensive na si watu wengi wanaweza kuafford, na hata ukiafford huwezi pata ile land the big size that you would be maybe in need of. Lakini along the Kenyan coast mashamba size zinauzwa kama kutupa. In fact, shamba kama hii yenye inauzwa na Anchor Premier Land and Property Limited, 1 acre of land inauzwa 185,000. Na hii shamba imeguza River Galana, lakini ukitaka mambo mengi kuihusu piga hiyo namba uongee na Fred. Now today I want to give you a secret about that land. You either take my advice or not. Either way you in future utanikumbuka. Kama uko na capacity ya kuinvest in this land utanikumbuka, na either utanikumbuka vizuri ama vibaya. This land iko karibu na ile project ya serikali inaitwa Galana Kulalu project. Na wale wanajua, the President William Ruto wako serious sana na hii project. Na anasema kwamba in the next 1-2 years watakuwa wamelima 20,000 acres of land. Na hii ndio shamba serikali ili identify, ikajua kwamba hapa ndio inaweza pata shamba ya kutosha na climate nzuri ya kulima, ndio itosheleze food security in the whole of Kenya. Even if you don't understand what agriculture is, understand that hii ni shamba ya serikali na ina attract investors wale wenye wanaangalia level ya serikali. Now I know a lot of people have
very negative statements and very negative information about the Kenyan coast. Na sikwambii uziteme, huenda hizo zote ni ukweli. Lakini hata usiposhika kitu ingine, ushike kwamba hapa serikali imekuja kulima. Na ikilima hii mwaka, si kusema next year itaacha, next year itaongezea. Next year but 1 itaongeza tena. Next year but 2 itaongezea tena. So itaenda ikidevelop, because the population in Kenya itaenda ikiongezeka, basi serikali itaenda ikiongezea investment. That means itaendelea kuattract investors to that area, the government specifically. Now hii shamba leo inauzwa 185,000 per acre, a whole acre. Sijui in the next 10 years itakuwa ikiuzwa pesa ngapi per acre, but I know it will not be 185,000. And if I was you, I would take that risk. Share this video to people who want to invest in land, and then follow me for more content about land banking. Juu usiponi follow, uscroll, hautaniona tena.